Alright, our experience in the past. Okay, good job, Adrina. Give applause. Okay, recount text is a type of text that retells an event, experiences, activities, or action of the past. The keyword is in the past. If yesterday is yesterday in the past, then is 1 hour ago in the past. Yes. Everything in the past is recount text. Next slide please, Tiffany. Next slide. Okay. This is purpose of recount text. Anyone want to read? Me? Okay. Purpose of recount text. Recount text to inform or to entertain the readers. Okay. So recount text is like story that happened in the past. The purpose is just for inform and entertain the readers. This is us, yeah. It's the next slide. Next slide. Okay, this is about generic structure of context. Please orientation, Saskia. Okay. Orientation provides the setting of story of study when and where, what and why the story happens and introduce the participant or character group. Okay, in orientation is opening of the text. This is there is 51 ya, kayak what, when, what, and how. For example, if we ask about setting up the story, just ask about where and where. If we ask about what story happened, what the story happened in the past, this we ask about what and why. And then the last character and introduce participants to ask about who, ya. Jadi ada 5 plus 1 kali itu lengkap di recount text. Ada apa 5 plus 1 kan? What, when, where, who, and how. Next event is event. Tell what happened before in chronological order. For example, in the first day, and in the next day, and in the last day. This is event itu isi dari konteksnya, isi cerita, inti cerita apa yang menjadi cerita yang masuk ke event. Kayak pembukaannya biasanya then, in the first day, in the next day, gitu ya. Inti cerita itu masuk ke event. Orientation masuk ke pembukaan, kalau event masuk ke inti cerita. Next ada orientation, ada event, next ada reorientation. Reorientation itu closure of story, context of promotion. Jadi intinya itu apa? Kayak misalkan kemarin saya pergi ke sini, terus itu orientationnya, eventnya saya di sana begini. Nah, kalau orientationnya atau conclusionnya saya sama-sama sekali di sana, ya. Pun maksud tadi kita masuk ke bagian-bagiannya ya. Ada orientation, ada event, ada reorientation. Apa di sini? Tadi ada apa di sini? Orientation, event, dan reorientation. Coba ulang lagi Dunia, ada apa aja Dunia? Orientation, event, dan reorientation. Oke, langsung ke bagian recount text. Next kita ke language feature of recount text. Yang pertama di
kelihatan kegiatannya kayak contohnya walk, play, when, boat, sled, ini semuanya pakai verb to. Oke, kedua. Next ada use linking verb kayak ini. Verb itu namanya linking verb. Next ada use adverb and adverbial phrase. Semua adverb itu ada adverb of time, adverb of manner, adverb of place gitu ya. Adverb of time itu yesterday ya. Terus adverb of place at school, adverb of manner quickly ya. Okay. Next, use chronological connection like on Friday, at the beginning, in the end, first, then, next, before. Itu namanya use chronological connection. Paham di sini? Paham. Coba sebutin lagi apa? Biasanya di konteks, introduksi, specific, participle. Ada use individual, ada use action, ada use linking verb. Next ada apa lagi? Use adverb and adverbial phrase. Next ada apa lagi? Use chronological connection. Oke, good. Next kita beralih nih ke contohnya. Ke contoh dari konteks. Siapa yang membaca ini? Oke, Saskia, my trip to. Come on, Saskia. My trip to Panglipuran village. Okay, and last holiday I went to Panglipuran village with my family. We arrived in the morning first. We walked around the village. Then we took many photos. We also bought some souvenirs. It was a great experience. I hope to visit again. Okay, good job. Next tadi ada bagian-bagian dari konteks, ada event, orientation, sama ada orientation, event, sama ada orientation. Siapa yang maju bagian orientation itu yang mana? Ayo, ditulis. Misalnya contohnya di tanda panah orientation ya. Orientation boleh garis. Orientation garis. Oh enggak, bukan ya, ini sudah lagi ilmunya. Oke, itu apa maksudnya? Tanda panah orientation. Ya, this one is orientation. Oke, ditulis gimana ya? Biar kita tahu sini mana deh. Orientation. Oke, good job. Next ada event. Siapa yang pergi event? Event yang mana sih yang masuk event? Maju di sini. Yes, nih maju event. Ayo maju, jangan malu. Ayo maju.
kelas. Oke. Satu lagi. We walk juga masuk ke simple past. We arrive juga simple past. Pokoknya seluruh yang ada di situ masuk ke simple past. Next, nah, selanjutnya introducing specific participants. Yang harus introducing specific participants ya ini ya. Itu maksudnya ke specific participant. Next, use action verb kayak walk, itu masuk ke action verb. Next ada use thinking verb was. Next ada use adverb and adverbial phrase. Terus ada last holiday. Last ini masuk ke adverb juga. Multiply ini masuk ke place ya, ada place. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nextnya kita menjelaskan ada wish buat kalian ya. Bisa sesuai banget. Yuk masuk ke ini nanti asisten. Tadi gimana ya tadi kodenya? Oh iya, saya set dulu ya ininya. Ini bisa nggak? Ini dulu. Enggak maksudnya kan HP saya pasti dulu. Ya mau aja lagi buat ini. Pause dulu belum pause. Iya. Ayo Rifani, ya benar. Salah. 15. Udah soal berapa ini?
Menos.